national spokesperson, that is ACP Rusoke Chitumwa, is not going to be with you. He is on other state duties. So I'm here to sit in or to stand in for him. We begin by police in Jinja Road are investigating a case of aggravated robbery. On January 4th, 2025, at around 10:30 a.m., a businessman, Baraka Francis, reported being robbed of 30,700,000 Ugandan shillings, an ATM card, identification documents by a group of boda cyclists, and at the junction of 5th Street and Mutabazi Lane. Baraka had withdrawn the money from KCB Bank branch on 6th Street. The thieves, who were wearing masks and riding motorcycles, threatened Baraka with a panga before stealing his bag. Baraka, when he was coming out of the bank, he noticed these thugs. They had parked across the opposite the bank. He suspected them, but he didn't take precaution. Instead, he rode his motorcycle and was going for his business, but they instead waylaid him and robbed him of his money. So as police, we are advising business owners to avoid routines, because it was Baraka's routine that every morning at around between 10 to 11, he goes to the bank to withdraw his money. Part of Baraka's business is doing banking agent business. So he could go and withdraw money every morning. So these people have been monitoring him and have been trailing him. So want to advise business people, the business community, to always avoid routine. If you're always going to the bank in the morning, you can change to go in the afternoon or in the evening, vice versa, so that you divert attention of the thugs. We also want to advise the business community or anybody that please do not move with large sums of money. If you are going to move with large sums of money from one place to another, you can seek police escort. There are even private security guards that you can go and hire them to provide you with security for your money, and your money will be safe. You will spend a few coins, but you would have saved the bigger or the large amount of money that you have. So please seek escorts when transporting large amounts of cash. In Katwe, police in Katwe are investigating a suspected murder case in St. Anne Zone, Kabawa Parish, Lobaga Division. The victim, Sempebwa David,
is approximately 40 years old, was a resident of the same area. His body was discovered on January 4th, 2025 at around 10 a.m. and a report was filed at Kaboa Police Station at 11 p.m. on the same day. Preliminary investigations revealed that David's body sustained severe bruises, possibly from being dragged. Unfortunately, the body had begun to decompose due to exposure to sun. The police conveyed the body to City Mortuary Mulago for postmortem examination. Currently, no suspects have been identified in connection with the murder. The police are urging anyone with information to come forward and assist in the investigation. In Nsangi, police in Nsangi have arrested four suspects. That is Bale Hussein Badru, is a resident of Natete Wakaliga. Matovu Stanley, also of the same residence. Wamala Edin and Kayondo Abdallah. The four were arrested for attempted murder. For attempted arson. The four were arrested for attempted arson. The suspects had allegedly planned to burn the home of Chigundu Lawrence in Chengera Town Council, that is Chitaka Cells in Wakiso District. Chigundu Lawrence has had a problem. They have a problem of land. They have had land wrangles where even the Minister of State for Lands visited the place in order to iron out the matter, but still the wrangles are ongoing. So the police received a tip on January 4th, 2025 and laid an ambush and apprehended the suspects at around 2:45 a.m. During interrogation, the four suspects revealed that they were hired by Salongo Sali Christopher. Salongo Sali Christopher allegedly hired Bale Hussein Badru, gave him 500,000 to go and burn the house of Chigundu Lawrence. He, Bale Hussein Badru, also hired the other three. He told them, I will give you 300,000, but down payment is 100 cash. So when we got the information, we laid our ambush and arrested the four suspects. Although Salongo Sali Christopher is on the run, and he has several files that we are hunting him for. They are files of malicious damage, criminal trespass, assault, and now this one, where he had hired people to go and burn Chigundu Lawrence's home.
The suspects were found with a jerrycan and bottles filled with suspected petrol and a matchbox. The evidence or the exhibits that we have got, the jerrycan and the bottles suspected to be containing petrol, are being taken to our forensic laboratory at Naguru here for analysis. Still in Nsanji, police in Nsanji are investigating the sudden death of 32-year-old Nakavubi Prosi, a resident of Chiruduna Bingo Cell, Chengera Town Council. Prosi's body was discovered by Muwanguzi Hussein, who found her lying on the bed at around 10 p.m. on January 4th, 2025. Hussein notified Prosi's sister, who also came, and they found that Prosi had died. The police were informed, and they visited the scene. They have started recording statements and collecting evidence. Preliminary findings indicate that Prosi's body was found in a single non-ventilated room with no visible physical injuries. However, a foam was observed coming out of her mouth. A charcoal stove with burnt charcoal was also recovered from the house. The suspect could have died of suffocation, but the body has been taken to City Mortuary, Mulago, for postmortem as inquiries continues. In Kajansi, police in Kajansi have arrested Mumbere Brian, alias Nantamba. He is a primary suspect in a string of motor vehicles number plate thefts. Following his arrest, an intelligence-led operation was conducted on 1st January 2025, as we are celebrating the new year, in areas such as Zana, Bunamwaya, Ngove, resulting in the recovery of 16 number plates hidden by the suspect. These number plates were likely hidden to extort money from the victims. Further interrogation revealed that the suspect had more number plates hidden in various areas within and outside Kajansi division. Consequently, a joint operation was conducted on January 4th, 2025 by officers from Kajansi and Natete Police Division, leading to the recovery of additional 15 number plates hidden in areas as Chisigula, Katale, Bunamwaya, and Ngove. In total, the suspect is believed to have stolen over 30 number plates within a single month, within 1 month. The recovery of these number plates is a significant step in addressing the issue of number plate thefts, which can have serious consequences, including identity theft and misuse of the number plates. The suspect is at Kajansi Police Station. In Entebbe, police in Entebbe are investigating a suspected murder case in Mawagulu Cell, Katabi Town Council, Wakiso District. The victim, an 18-year-old Sewarianga Evalis,
was found brutally beaten with bruises and injuries on his body. According to eyewitnesses, Senyange, a 19-year-old resident, and his younger brother arrived at home around 10 p.m. on January 5th, 2025. They heard noise coming from their room where Elvis was being beaten by their friends, Semu and Bashir, who suspected Elvis of stealing money. Senyang intervened, untied Elvis, and rushed him to their father's home nearby. Despite attempts to provide first aid, Elvis succumbed to his injuries while waiting for transportation to the hospital. The police have launched an investigation, and they have recorded statements from witnesses and taken the body to Mulago City Mortuary for postmortem. Although no suspects have been arrested yet, the police are working to apprehend those responsible. Bashir and Semu are on our wanted list, and we appeal to members of the public, if you know where these two are hiding, please pass that information in confidence to the nearest police station. As I was coming here, I was briefed about this is an update on the attempted murder in Kawempe, where a 12-year-old boy was shot and injured. That is Babalanda Edrin, who was shot on the 31st of December 2024. The suspect was arrested following an intelligence-led operation. This operation was a joint operation between our sister forces, that is the Army, CMI, and crime intelligence. And the suspect was arrested on Friday. The suspect has been identified as Chitata Muhammad. He's 50 years. He's a contractor. He's a resident of Ntula Kawempe division here in Kampala. Over the weekend, they carried out a search at his home. And when they carried out the search at his home, they recovered the suspected pistol that he used for shooting, and the vehicle, the Toyota Harrier that he was driving that evening, was also recovered. That is Toyota Harrier registration number UBQ699B. The pistol, the firearm that he used is pending ballistic experts analysis, and is still undergoing further interrogation. He is a civilian who has a firearm license. He was got the license legally. So, but the process is still ongoing, still undergoing interrogation, and still the murder charge is still, attempted murder charge is still holding. Finally, in Kajansi, Kajansi police, following the case of housebreaking and theft that was reported by one Nakayizi Stella, 46 years, a teacher at Chitende SS, where unknown thugs broke into her house and stole 2 mobile phones, 2 laptops, 13 million shillings. A team of crime intelligence immediately started
work and tracing for the suspects. They eventually arrested on 4th of January, arrested one tenuous Solomon. He was arrested from Kamocha, and on interrogation, he admitted that he bought the phone from one Waiswa Godfrey. He's also known as Mudra Chairman, Ghetto Youth, that he bought the phone at 500,000, and he led police to Waiswa Godfrey, where Waiswa Godfrey was also arrested from Nakauka, and on searching Waiswa Godfrey's residence, the laptop, the 2 laptops that were stolen, was recovered from his house, and the other remaining phone, one phone, was also recovered from his house. So the two are currently answering a case of housebreaking and theft that was reported at the Kajans Police. That is what we have for you this morning, unless there are questions and updates. Okay. Mukama wange oba omuwogezi wa poliisi mu ggwanga, mwami ACP Kitumwa Lusooke tasobodde okubeera wano nammwe kubanga abadde alina emirimu emirala gya gavumenti y'obutongole, nansindika wano nzije mukiikirire. Katutandike ne poliisi ya Kujinja Road. Bali mu kunoonyereza ku musango gw'okubiisa eryanyi. Kigambibwa nti nga 4 omwezi guno mwaka guno ssaawa nga 4:30 ku makya, omusuubuzi gwe bayita Barak Francis yayingiza omusango anti bamubbyeko obukadde bwa ssente obukadde 30 million ne ATM card ne ebiwandiiko ebirala. Ate abamubbyeko babadde ababbi abatambulira mu bodaboda awo nga ku 5th Street ne Mutabazi Lane. Mubarak badde yakava mu banka okugyayo ssente, banki ya KCB awo ku 6th Street. Ye nga badde afuluma mu bank yalaba ababbi nga batudde mu piki, abamu nga badde bayambadde masks, naye teyafaako nnyo. Ye yalinnya bulinyi piki ye ne ssente nga naye natandika okukola ki, okuvuga okugenda. Ababbi ne bamugoberera ne pikipiki, ne bamutiisatiisa n'ejjambiya, ne bamuggyako ssente ze, ne bamubbako ssente. Naye ffe nga poliisi kati tukubiriza abantu madala abasuubuzi anti mulabe engeri gye mukyusamu enkola gye mukolamu, kubanga mwami Baraka ono ye buli ku makya abadde akeera nnyo okujja ku bank okuggyayo ssente n'okola kyakola ku bank. Kirabika nti bano ababbi badde bamumaze okumubala nga bamubaze dda nti buli ku makya ye akeera nnyo okola ki,
okugyayo ssente. Nga twagala kukubiriza abasuubuzi mukyuseeko, oba otera nnyo ogenda mu banka oba okutereka ssente mu banka ku makya oba olweggulo oba akawungezi, kyusamu. Laba nti oba ogenda ssaawa 4, ssaawa 6, ssaawa 8, si buli lunaku anti nteekwa kukeera ku makya. Awo naye ababbi bajja kukola ki? Bajja kubbaaza bakubbe. Twagala n'okukubiriza abasuubuzi omulanga n'abantu mwena omulanga anti oba olina ssente nnyingi ng'oyagala okutwala mu kifo ekirala okuva wano Naguru okutwala mu Kampala eri ku Central, funa omukuumi. Oyinza okututuukirira nga poliisi, oyinza okufuna ba private security guard bakuwerekere. Manyi private security guard ojja basasulamu ku kasente naye ekisingako gwe okufiirwa ssente zo zonna. Laba nti temutambula ne ssente nnyingi, laba nti mukozesa abakuumi private security guard, poliisi, ffe weetuli. N'ekirala waliwo tekinologi empya gavumenti ya Museveni yaleeta ya banking agent, mobile money. Eyo tekinologiya muyinza okakozesa. Poliisi ekatwe bali mu kunoonyereza ku musango gw'okutta omuntu mu bitundu bya St. Anne Zone, Kabowa Parish, mu Lubaga Division. Omugenzi ye Ssempebwa David badde alina emyaka nga 40, ye mutuuze wa kitundu ekyo. Omulambo gwe baguzudde nga 4 omwezi guno omwaka guno, ssaawa nga 4 ez'okumakya, ssaawa 7 ne batutuukirira. Mu lunaku olwo poliisi ffe ne tutandika ogwaffe okutuuka mu kitundu ekyo, naye omulambo gw'omugenzi twagusanze ng'erina ebiwundu ate ng'etandise okubunda. Tetunaba omulambo gw'omugenzi twagututte mu ggwanika Mulago, yongera okwekebejja, naye wenjogerera kati tetunaba kufuna oba kufunayo amawulire gonna okukwata ku abakoze ettemu eno. Naye twagala kukubiriza abantu mulanga, oba olina amawulire gonna g'olina eyo ng'ekwatagana ku ttemu eno, badde tusaba otutuukire mu kyama, otuwe amawulire ago, tulaba nti abo bakoze kino tubanoonya, tubalondola, ne tubakwata batwala mu mbuga z'amateeka. Eri Nsangi, poliisi ya Nsangi, waliwo abantu 4 beegombyemu obwala. Bano mulimu Bale Hussein Badru, Matovu Stanley, Wamala Edin ne Kayondo Abdallah. Babakutte ku nsonga z'okugezako okuyokya ennyumba ya omwami Kigundu Lawrence, ono mutuuze awo wa Kyengera Town Council. Kigundu Lawrence kyetumumanyiko, balina enkaayana ku ttaka eyo gy'aliko, naye emazeko akabanga nga bakaayana ku ttaka eryo. Poliisi twafuna amawulire nga 4 omwezi guno omwaka guno anti waliwo abantu abagala kuyokya nnyumba ya mwami Kigundu Lawrence. Nga bamaze okutuwa amawulire ago, abasirikale abansangi DPC ne ttiimu ye ne basitukirawo ne bagenda ekiro ekyo ne bateekawo ambush. Ssaawa 8 ng'egenda kuweera 9 ogw'ekiro, bano ne bajja nga baagala n'ekigendererwa
eky'okuyokya ennyumba ya mwami Kigundu. Awo ne tubagombyamu obwala ne tutandika okubasooyesa ebibuuzo. Nga tumaze okubasooya ebibuuzo batubuulidde nti omwami gwe bayita Ssaalongo Sally Christopher ye yabawadde omulimu. Yawadde mwami Bale Hussein Badru ssente 500,000 anti agenda ayokye ennyumba ya mwami Kigundu. Mwami Bale naye n'apangisa abaana bali abasatu anti ku 300,000 emitwalo 3 naye akagwirawo gy'abawadde deposit okusooka emitwalo 10 nga bamaze okuyokya ennyumba ajja bawa balance eri. Bano naye ne bajja naye badde tebamanya nti tumaze okubalinda. Poliisi ya Nsanje nga badde eri awo mu bulindala okubalinda ne babayoola. Babasanze nga balina jerrycan ya lita 5 n'eccupa zino za mineral water nga zonna bagitaddeko petrol. Kintu gye tusuubira nti petrol oba mafuta n'ekibiriti. Kati eno jerrycan eno ne cupa za Rwenzori eno erimu ekintu gye tusuubira nti petrol. Tugenda kugiweereza wano ku laboratory yaffe eya forensic laboratory wano Naguru, bakole okunoonyereza bakebere balabe nti kyeki ekiri mu jerrycan eyo n'ebimacupa ekyo. Naye okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Nsanje ate balikola okunoonyereza ku musango gw'okufa gwa mukyala gwe bayita Nakabubi Prose, omutuse wa Kirudu Nabingo awo mu Kyengera Town Council. Omulambo gwa Prose omwami gwe bayita Muwanguzi Hussein yagusanze mu nnyumba mu kitanda ng'agenzeyo ssaawa nga 4 ogw'ekiro, n'agezaako okumunyenyayenya nga taddamu. N'akubira muganda wa sisita wa Prose naye n'atuukawo ne bakakasa nti Prose mufu. Ne batutegeeza ffe nga poliisi, nga bamaze okututegeeza ne tutuukayo mu kifo ekyo ne tutandika ogwaffe ogw'okunoonyereza. Twawanise statement okuva ku bajulizi ne ku batuuze. Naye omulambo gwa Prose twagusanze ng'eri mu akazigo kamu ng'eteriimu ventilator, ate ku mubiri gwe tewali obuvune bwonna, naye nga ku mumwa eriyo obubadde gye rivaayo. Kumpi awo munda twasanze nga waliwo sigiri ebaddewo, kirabika nti yaleese sigiri ng'eyaka. Endowooza sigiri yakoze ki? Yasisa omwuka gwonna. Naye kati abakola okunoonyereza bagamba nti kirabika ayinza okuba yafudde kiziiro. Naye omulambo gwe twagutute mu ggwanika mulago oyongera kwekebejja. Eri mu Kajansi, poliisi ya Kajansi waliwo omwami gwe bagombyemu obwala, omwami gwe bayita Mumbere Brian oluusi yeeyita Nantamba, nga ye mubbi wa lulango ng'abba number plates eza motoka. Nga lumu omwezi guno omwaka guno nga tumaze okumukwata yatutwala mu bitundu bya Nzana, Bunamwaya n'Engobe. Eyo twazuddeyo number plates za motoka 16 gy'abadde akwese, naye tusuubira nti number plates zino
badde akozesa ey'okubba oba okusaba ssente bamuweereze ku ssimu. Ne twongera okumubuuza n'okumusooyasooya ebibuuzo ate n'atugamba nti namba pulesi endala eri mu bitundu bya Nateete. Ne tukola ekikwekwete eyo mu bitundu ebyo ate ne tuzuula namba puleti 15 zonna nga badde akikwese mu bitundu bya Katale, Kisugula, Bunamwaya n'Engobe. Kati zonna omuwendo eza namba puleti zabadde alina zabadde amaze okubba mu mwezi gumu eri 3. Tusuubira nti obubbi bwa namba puleti mu kitundu ekyo bugenda kukendeera nnyo ku mulimu poliisi ya Kajjansi gy'akoze okulaba nti ono bamugomberamu ki obwala. Mu bitundu by'Entebbe poliisi y'Entebbe bali mu kukola okunoonyereza ku buteemu obubaddewo mu Mawagulu zooni eri mu bitundu bya Katabi Town Council. Omugenzi alina emyaka 18 bamuyita Sewakiranga Elvis. Omulambo gwe oba omubiri gwe basanze nga bamukubyekubye nga alina obuvune. Batubulidde nti Ssenyange alina emyaka 19 mutuuze w'ekifo ekyo ate brother w'omugenzi yatuuka mu kifo ekyo ewaka gye babeera ne bakwano be ssaawa nga 4 ogw'ekiro nga 5 omwezi guno n'awulira ng'eddoboozi liva mu kisenge gye babeeramu oba mu mizigo gye bapangisa. Ye yasanga nga bakwano be Semu ne Bashir nga bali mu kkuba muganda we nga bagamba nti bamuteebereza nti yayingidde mu ruumi yaabwe okubba ssente. Bagezezaako okutaasa obulamu bwa Elvis okumutwala mu ddwaliro naye yafa nga bakyalinda mmotoka okumutwala mu ddwaliro. Poliisi twatandise obubaffe obw'okunoonyereza. Tumaze okuwandiika statement okuva ku batuuze okubajulizi ababaddewo. Omulambo gw'omugenzi twagututte mu ggwanika mulago oyongera okwekebejja wadde tetunaba kukwatayo omuntu yenna ku nsonga zino, naye tuli mu muyigo ey'okunoonya Semu ne Bashir. Oba oli eyo ng'omanyi Bashir ono ne Semu ekifo kye bakwese, badde tusaba otutuukirire otuwa amawulire ago mu kyama mu bwangu ddala bano tubagombyemu obwala tubatwale mu mbuga z'amateeka. Update ku attempted murder ebaddewo eri Kawempe. Attempted murder ekitongole ebitongole bikumaddembe bakoledde wamu, ekitongole kya magye kya poliisi ya CMI, crime intelligence ya poliisi, bonna bakoledde wamu okulaba nti suspect yakoze kino bamukwata ne bamuvunana mu mbuga z'amateeka. Kati ku Lwokutaano wiiki ewedde omwami ono bamukutte bamugombyemu obwala bamuyita Kitata Muhammad. Alina emyaka 58 ye contractor mutuuze wa Ttula Kawempe. Twakoze oba poliisi yakoze search okuyaaza ewuwe ewaka eri Ntula gy'asula. Twasobodde okuzuula pistol yakozesa olwo ne motoka
gye yakozesa gy'abadde avuga ekiseera ekyo akawungezaako Toyota Harrier figure UPQ 699B. Kati motoka eno ne tugisika, twagisise paka ku poliisi, eri ku poliisi kati Kawempe. Pistol eno mundu gye yakozesa tugenda kugiweereza eri ku abakugu abakola ku mundu bakakase ati mundu eno yafulumiza masasi oba nedda. Eri Kajansi waliwo obumenyi bw'amateeka bubaddewo, bayingiridde omukyala gwe bayita Nakayizi Stella ne bamubbako. Nakayizi Stella ono musomesa ku ssomero ya Kitende SS. Ababbi bamuyingiridde ne bamubbako ebintu bye nga simu 2, laptops 2 n'obukadde 13 eza ssente cash. Poliisi ya Kajansi ne bateekawo ttiimu ya crime intelligence okutandika okulondola ababbi abakikoze kino. Nga 4 omwezi guno mwaka guno ne bagombyamu obwala ku mwami oba omubbi gwe bayita Tenywa Solomon eyo mu bitundu bya Kamwokya. Solomon nga tumaze okumusooya ebibuuzo n'atubulira nti kituufu yagula simu okuva ku mwami gwe bayita Waiswa Godfrey, oluusi yeeyita Mundra Chairman Ghetto Youth, nti yamugulako simu eyo. Ye ne poliisi etandika okulondola Waiswa Godfrey naye ne bamugombyamu obwala eri mu bitundu bya Nakawuka. Ogende wuwo okukola search ne basanga ebintu by'omukyala nga laptops 2 gye badde gy'abbye n'essimu emu. Kati ye ne mune bakyali ku poliisi ya Kajansi nga bajja babuuza babadde ne bani okujja okuyingira n'okubba omukyala musomesa, sente ze ez'omusomesa nawe okimanyi. Ndowooza byebyo. Questions? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. When we're starting, you congratulated us for having year 2025. Not giving us the situation how they started many crimes and the other related cases concerning the new year. Yeah, again, last week you told us how there was a statement that was issued on the issue of artists who are having gangs, and the police assured the public that they are going to be dismantled. How far have you reached on that issue and on the arrests of those who are concerned? Yeah, the issue of gangs, still as Uganda Police Force, we condemn any acts of violence. We condemn any acts of violence, and anybody who participates in violence has to be brought to book. As security agencies, they are working around the clock to see that these gangs do not continue with their behaviors. And at this juncture, as Kampala Metropolitan and the Joint Security Team, they do not want to see any artist moving with a group of youths who are hooligans, a group of youths who their intentions
there to do havoc. So the resolution is that as musicians, true, they are supposed to move with a few selected people, but not 10, 20 as a gang. And they have resolved that artists are not supposed to move with more than 5 people in his group. The others, if they get them, they will be arrested and they will be asked to sort who is who. And the 5 are supposed to be the DJ, because the artists, they normally have their own DJ. They have the manager. The artists normally have their manager. They have their secretary. They have their treasurer. And maybe one person for security. Then the artist, the 6th.